Hello, my name is Joyce. So, this is my problem proposal. Difficulty in obtaining valid government-issued ID and requirements and clearance in Barangay Poblacion, Labo, Camarines Norte. So, ito yung way nung pag-create ko ng 5Why's. Yung first why ko is, in-identify ko na muna yung problem ni client, which is, client waited too long to get it and take in line. So, medyo matagal kasing kumuha ng valid ID and mahaba yung pila. So, bakit matagal at mahaba yung pila? Kasi walang immediate assessment. And yung management is, ginagawa nila yung documents nila manually. So, medyo natatagalan sila sa pag-assess. And, yung agencies din is, iniisip nila na mas madali yung trabaho nila doing manually. And, 5 whys ko is, the management or agencies, hindi sila aware sa cost ng delay ng issuance of valid ID for their clients. And here, sa root cost ko, in-assume ko na lang na made on my side leads to poor collaboration and communication among employees and employees ng local barangays. And for my generic solution, nag-offer ako ng new strategy approach concerning dun sa pagkuha ng ID. And ginagaranti ko yung use or ease of work with the use of new application. So, sa generic ko dito, I think this is generic kasi wala naman akong sinabi na features ng system ko na gagamitin ko or name ng system na gagamitin ko. So, I think this is generic. And doon sa first row, ang ginawa ko kasi, pagka-create ko ng first row, nag-isip na agad ako ng features na pwede kong gawin para sa system ko based on my 5 whys. So, ang inisip ko dito sa first is no immediate assessment. So, punta ako sa business model. Ang pinopose ko doon sa value proposition ko is online assessment. Yan. So, dito naman sa fifth why ko is agencies are unaware. Bakit sila unaware doon sa cost and delay ng issuance of valid ID? So, nag-isip ulit ako ng other features. Doon naman pumasok yung feedback and complaints. So, mas madali nilang maintindihan kung, bakit ba mabagal yung pagkuha nilang ID? Bakit ganun? So, sa feedback, makakatulong yun para maging aware yung mga employee tungkol do sa cause of delay ng issuance of valid ID. So, for the second row, again, may problem do sa paghihintay at mahabang pila kasi walang proper procedure, wala silang ginagamit na application, and hindi gusto mag-adapt ng management do sa bagong sistema. And no one offers also or explain how a new application will help their work much easier. Kaya, hindi sila nakakapag-adapt kasi wala naman nag-explain. And then, no proper communication among staff and employees and management. So, ang generic solution ko doon is mag-develop ng application or strategic communication and procedure that will benefit other government employees and registered user. So, dito sa pag-develop ng new application strategy, nag-isip naman ako dito ng bukod doon sa assessment, feedback, and complaints, nag-isip ako ng inquiries. Okay? So, doon, mas mapapadali yung pakikipag-communicate ng employees to their customers. Okay? So, third solution ko is, a third reason ko pala is, bakit mabagal or mahaba yung pila? Kasi wala silang alam kung paano mag-avail ng valid ID or issuance valid ID. And then, dito naman sa second problem, clients don't know whom and where to go to ask questions. So this one, i-cater naman siya ng another feature ko, which is, again, assessment and inquiries. So, mag-inquire ka online, so alam mo na kung kanino ka magtatanong, kung ano yung itatanong mo. Okay, so lack of knowledge in acquiring valid ID, sufficient information, instructions. So, dito sa paggamit mo ng online inquiries and assessments, masasagot itong insufficient information and instructions kasi makapagbigay ka na doon ng instructions doon sa system ko. And then, no proper procedure and lack of communication. So, magde-develop naman tayo ng informative application. So, this one, magiging part na siya ng registered user. Okay? And then, itong generic solution ko is masasagot itong online simple informative website application.
And yung last part is, meron tayo dito, misleading of the required requirements. Bakit tayo nagkakaroon ng misleading? Kasi, hindi na explain ng maayos yung mga required requirements. Kaya, nagkakaroon tayo ng misleading of the requirements. Bakit hindi na-explain? Kasi, wala din silang sapat na information and instructions. And employees cannot handle multiple or simultaneous clients. And then, some works are done manually. And poor staff employee management and designation. Kaya magde-develop tayo na ng bagong application intended to lessen the possibility of errors among employees. So, yun, masasagot naman siya ng online assessment, inquiries, feedback, complaints, and announcements. Yan. Yun yung pag-create ng way ng pag-create ko ng 5Why's. So, syempre, magkakaiba naman tayo ng approach. So, ako, yun yung approach ko. After kong gawin yung identify yung first row, solution, generic solution, and problems, nag-isip ako agad ng features and then nilista ko na siya agad dito. And then jump ka naman sa second row, isip ka ng problem, then punta ka ulit dito for online simple informative website, and then doon sa third and fourth is itong misleading and clients don't know where to go. Masasagot naman siya ng assessments and feedbacks and complaints. So, sa customer segments, employees from different government agencies, PhilHealth, Pag-ibig, and employees from local barangays and poblacion in Labo, Camarines Norte. So, this is my first use case, identified use case, and this is my second identified use case. So, ito, makikita mo naman siya dito sa use case diagram. Yan. So, meron tayo ditong employees and registered users. Yan. So, ito yung dalawa, employees and registered users. Now, bago tayo mag-jump sa use case, let's move here muna ako sa Javelin. Yan. Kasi dito, sasabihin natin i-identify natin yung mga different problems and different solutions for that specific problem. Ang ginawa ko kasi dito, hindi ko agad in-identify yung parehong problem ng employees and registered user ko. Ang ginawa ko, nilista ko na muna lahat ng problem ng employees. Actually, 1 to 10 to. 1 to 10, in-identify ko naman ang problems ng employees, 1 to 10, and then in-identify ko rin yung problems ni registered user, 1 to 10, and then, yung problem na meron silang same problem and solution, tsaka ko sila pinag-merge. So, for number 1, employee and registered user, same sila ng problem, which is, zoom in lang natin, unaware of the cause of the delay in the issuance of ID. So, ang solution doon is mag-create tayo ng online feedback. So, makikita nyo naman ulit siya dito sa business model. Online feedback, yung answer mo sa first problem ni employee and registered user. Okay, so, ang ginawa ko doon is, in-identify ko lahat ng problems ni employees, in-identify ko lahat ng problems ni registered user, and kung ano yung magkaparehong problems, pinag-merge ko, and then ginawan ko ng solution. In-identify ko din yung solution based din dito sa business model canvas. Then number 2, again, may problema sa employee and sa registered user kasi hindi nila kayang i-handle yung client's inquiries. Okay, so, create tayo ng online inquiries. So, masasagot naman yun or makikita naman yun dito ulit sa value proposal mo. Value proposition, which is inquiries, online inquiries. Yan. So, make sure lang po, i-identify muna natin lahat yung employees or yung use case natin, identified use case natin, identify muna natin lahat ng problems niya, tsaka tayo mag-jump dun sa isa pa nating use case, then tsaka natin ipag-merge yung parehong problem and same solution. Yun yung ginawa ko po. Tapos, tsaka, itong risk assumption kasi, what if ginamit na nila yon yung application na yun or yung features na yun? So, customer use the tool to accept feedback based on the helpful information. Yun yung risk assumption mo. Ang learning mo doon, after nilang magamit to, most interviewed users wanted to use the feedback communication tool. So, this is based on your interviews din naman. So, may kanya-kanya naman tayong identified use case and interviews, way ng interviews natin. So, ito yung mga nakanda kong interview.
based dun sa different problems and solutions. Yan. So, make sure lang basta ang siguro ang tip lang dun is make sure na lahat ng problems mo is manggagaling din dun sa 5 whys mo. Parang i-generalize ko lang siya. So, katulad nitong sa Javelin, unaware of the cause of the delay of the issuance of the ID. Meron nun dito, diba? Yung delay yung issuance ng ID. And then, next is, cannot handle client's inquiry simultaneously. Meron din siya dito sa 5 whys. Kaso, kunyari, katulad nung, saan na ba yan? Simultaneously. Where's it? Ay, sorry. Ito. Employees cannot handle client's inquiry simultaneously. Yan. So, nandito rin siya sa 5 whys ko, sa Javelin ko. And, yun yung magiging problem dito. Identify mo yung problem. Pwede kasing dalawang problem, isa yung solution. So, pinag-merge ko sila sometimes. Katulad nito, clients are no longer given attention due to the amount of work and are not able to talk to them personally. So, mag-create ka ng online clients or online complaints para malaman mo yung ano yung mga complaints nila online. Okay? Kasi hindi naman nila kayang i-cater lahat personally. Yan. And then, after nun, kikreate na tayo ng UML. So, as you can see, lahat ng nilagay nyo po ditong solution, yun din dapat yung makita dito sa use case diagram. Okay? So, itong online verification, naisama ko siya, pero added features nung system ko, which is dapat hindi siya kasama dito sa Javelin kasi hindi siya identified dito sa UML and hindi rin siya identified dito sa business model. So, wala ditong verification. Added feature po yun ng system ko. Dun yung comment ni sir na medyo nagkaroon ng conflict siguro dun sa informations kasi may naidagdag ako na feature na wala dun sa business model. So, this is another feature of my system. Kasi, dapat lang siya feedback, complaints, inquiries, assessment, announcement, posting, and informative website. So, dito sa Javelin, meron akong dalawang problem na hindi sila magkasama. For example, si employee, meron siyang online announcement posting. Yan. And si registered naman is informative or information viewing. So, pagdating mo dito, ito yon online simple informative website, ito siya. And then, itong features ng announcement, nandito siya. Ayan, announcement. So, nakita nyo, lahat ng nandito ko sa value proposition ko, yun din yung nandito ko. Naisama ko nga lang tong online verification. Kaya medyo nalito din si sir, siguro. At nalito din siguro ako. Naisama ko pala yung added feature. Dapat sa, sa system description ko siya ilalagay. Nailagay ko pala siya dito sa Javelin. And then, yung mga features doon sa Javelin, yun din yung features mo dito sa use case diagram. Online feedback. So, online feedback, inquiries, complaints, assessments, and online announcement posting, and informative viewing. So, as you can see, yung mga arrows, lahat ng connection na meron silang, na-connected yung dalawang use case ko, meron silang dalawang parehong arrow. For example, feedback, ang identified customers ko is employee and registered user. So, sa feedback, yung arrow ko, meron sa employee, meron sa customer. So, yung wala silang merging, katulad nito, online announcement posting, para kay employee lang siya. So, yung arrow ko is, dito lang, kay employee lang. So, informative viewing kay registered user lang. So, ganyan ko create yung use case diagram ko. And then, dito kasi, sa online feedback, mag-identify na tayo ng class diagram. So, sa online feedback, meron doon is viewing of feedback and sending of feedback. Okay, so, sa viewing, i-view ni employee, sa sending naman is, si registered yung magsasend ng feedback based dun sa
ginawa ni employee na pag-assess sa kanya. So, makikita naman yon dito sa classified use case diagram or class diagram. Dito, ilalagay na natin yung online feedback. Diba yun yung first feature natin doon sa taas? Meron siya dalawang object which is viewing of feedback and sending of feedback. So, make sure na yung itong flow of events, yun yung laman nitong identified object mo dito sa class diagram mo or do sa feature mo. Diba? Ito po yung feature natin. Feature ng system. So, yung feature ng system natin, ano ba ang magagawa nun? Ano bang meron doon? So, viewing of feedback and sending of feedback. So, dapat ito, classified din siya or identified din siya dito sa baba. Yan. So, viewing of feedback and sending of feedback. Button click, submit button. Clicked. Yan. So, ganun din dun sa iba. Sending of inquiries, viewing of inquiries, and answering of inquiries. More on about sa inquiries features naman siya. So, ito yung inquiries features ko. Accessible siya ni employee, kaya may arrow dyan. Accessible din siya ni registered user. So, ano yung objects na meron doon? Meron tayong tatlo. Sending, viewing, and answering of queries. Makikita mo ulit siya dito sa baba. Online inquiries. So, sending, viewing, and answering. Yun lang po yun. Make sure lang na related siya dun sa use case diagram mo. And make sure na identify din use case name mo. Diba? Magagamit siya ng employee, ni registered user, magagamit ng employee, and then registered user. Alin ba lang yung hindi? Yung online announcement. So, doon sa online announcement posting, wala doon si registered user. So, employee alone lang siya. Then, registered user alone lang din dito sa information viewing. Yan. Pag wala tayong i-click na button, tip lang din po. Pag wala tayong i-click na button, for example, link lang siya doon sa system natin. Di ba ang nilalagay natin pag button? Saving of response in less than 2 to 3 seconds. Pag link lang siya, katulad nito, the link is clicked. And then, magbubilang naman siya ng information. And then, successfully viewed. And then, yung special requirements natin, information efficiency. Yun na ilalagay natin doon. Diba, ang pwede natin dyan ilagay is accuracy, efficiency, speed. Yan. So, yun yung mga ilalagay natin dito sa special requirements. Then, next is a sequence diagram, yung flow na mismo nung features mo. So, meron tayo dong employee, registered user, yung feature natin, and then yung object ng features natin. Kapag clinic ng button, anong mangyayari pag clinic ni user yung button? Makakapag-view siya ng feedback. So, yung arrow is from your system papunta kay employee. Pag mag-click from user to features. Then, dito naman kay registered user, ano ang magagawa niya doon sa online feedback? So, pwede siyang mag-send ng feedback pag clinic niya yung submit button. Ito yung flow nung sequence diagram. Kunyari, online inquiries. Pag clinic ni employee yung button, makakapag-view siya ng inquiries. Then, pag naman si registered user naman, pwede siyang mag-send ng inquiries and pwede namang i-answer yon ni employee kaya papunta yun doon. Answer, and then ito is viewing or sending of inquiries from registered user pag clinic nila yung submit button. So, itong sequence diagram, ito yung way nung naggawa ko ng video presentation, nung system presentation natin. Dito lang din ako nag-base. Pinapresent ko yung system, tapos pinapakita ko to sequence diagram. For example, sir, this is my sequence diagram of flow ng system ko. My first feature is online feedback. So, punta ko doon sa system, pinapakita ko yung flow ng system. So, we have here viewing of feedback. So, kay client muna po tayo to view feedback and then sending of feedback. Ganun. So, ganun ko siya in-explain dun sa system overview. Pinapakita ko yung sequence diagram and then yung system application ko. Then, make sure lang na yung mga laman nito is yung nandun dito sa part na to. Ito. Yan. Kasi yung use case mo naman dito is yun din yung nandito mo. Nandito sa part na to, nitong class diagram. Na magkakakonect lang po siya. Then, next is, eto na, package diagram. Ilalagay mo lang naman sa loob ng folder yung lahat ng identified sa sequence diagram mo.
Yan, lalagyan mo lang siya. Tapos, lalagyan mo lang siya ng connections. Yan. And then, sa deployment diagram, ito yung ginawa ko. Which is, si user, access din yung one identity application ko. And then, lahat ng informations na i-access niya is manggagaling sa database server. And then, lahat naman na makikita ni employee or i-access ni employee is manggagaling din sa database server. And those are process inquiries and assessment, process feedbacks and complaints, and process online announcement. So, lahat ng gagawin ni employee, make sure na naka-identify din dito yung features ng system ninyo. And then, arrow back, kasi, sending and receiving siya. So, make sure na may arrow siya pabalik dun sa user. Yan. So, yun po yung lahat nung ginawa ko dito sa kay sir. Hindi ko lang alam kung tama ito. Pero yun yung way nung paggawa ko and pag-present ko ng system. Sana po makatulong. Thank you. God bless po.